So governor wa Nyandarua anakaje Runda. Unaona wewe governor you are the local president of that. Wewe unafaa ukae kwa county yako. Kwa sababu wananchi utahudumiaje wananchi kama unakaa Runda na Karen. Na wewe ni governor wa Nandi ama Elgeyo Marakwet ama Nyandarua. So governor anafaa kae kwa. Our leaders are inaccessible. Right? They are to go to parliament to break the doors so that the MPs can see sisi tulikuchagua na umekuwa umepotea. Hapa ndio huko tutakutafuta penye unapatikana. You know the problem with this country is you come up with a glossy idea. Alafu unapatia mtu mwenye anafaa implement, huyu jamaa hana hiyo vision. The person is not the vision bearer. The economy is growing drastically. Inaendelea mzuri, inapanda pole. So when it comes to national debt is now upon us now serikali to look for avenues to raise revenue. So that tuanze kulipa hii deni. Ladies and gentlemen, welcome to episode 19 of the Mufasa podcast. My name is Denzel Minor, and the Africans have a proverb: when the shepherd comes home in peace, the milk is sweet. Today, I've brought two shepherds of the NADCO committee report, people who know what's going on, people who know where the report is getting to, people who have the mandate to report, and more importantly, people who have the job to explain to you what is it exactly that the government is out to achieve in the NADCO report. I'm a patriotic Kenyan. I'm a youth. I'm an advocate of the High Court of Kenya. I'm also passionate about our country. So I'm a member of the committee to oversee the implementation of the MOU and the 10-point agenda and the NADCO report. So NADCO is one of our agendas. So we are not the NADCO committee. You are not the NADCO. The NADCO committee was the one that was constituted between the majority leader or the majority party in the National Assembly and the minority party in the National Assembly. That was the NADCO committee. Okay. Ours is the committee to oversee now the implementation of NADCO being agenda number 1. Kabisa. Between President William Ruto and the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Okay. Thank you very much. Is it afternoon? It is afternoon. Good afternoons, mafans wa Mufasa show. Mimi nimefurahi kufika hapa bwana Denzel. It's my second time doing a podcast, so nataka walk with me as you teach me how to do these things. Nimeambiwa niwaambie mtap kwa screen bana. Mtap kwa screen hapo ndio get word out there that kuna watu wamefika hapa na kuna maneno mazuri ya kuongea. Karibuni sana. I am Gabriel Oguda. I was named after Angel Gabriel, the bearer of the good news. So if you see me here, jua tumeleta good news to everyone in Kenya and beyond, especially to the young people who've been asking what about this committee is all about. I'm with Kevin Kiare, my member of my committee, and we hope to have a good show. Correct. Thank you so much. Karibuni sana. So, gentlemen, let's start here. Kevin, please start by explaining to us the vision behind this committee, the pact, and what brought it about. Okay, so for a long time, since 1963, Kenyans have been facing a myriad of challenges. And issues to do with electoral justice coming up. But again, ukiangalia maneno electoral justice haikuangi between nani ameshinda ama nani ameshindwa. Inakuanga between the equitable share of resources. So once region fails, tukichagua hii region nyingine, we are usually left out in terms of equitable distribution of resources. But sasa over time, so many agendas has been tried. Kulikuwa na KANU review committee, walijaribu wakalemewa. Wakafika kwenye walifika, si atu walilemewa, walifika kwenye walifika. Wakakuja na ile nusu mkate, wakafika kwenye walifika. Wakakuja na BBI. Lakini unapata agenda yote ya hizi committee tatu ilikuwa essentially to change the constitution. So it was not about what really affects ule Mkenya pale chini. Na ule Mkenya pale chini haafectiwi na constitution sana sana. Unapata ni mambo ya rasilimali itagawana namna gani, issues to do with inclusivity. Unapata hata imefika paka to the instance now in the constitution and article 55 we have the affirmative groups. So you can imagine in a country
already in a country there exist affirmative groups, women, especially the youth. na youth na youth ndo wana constitute 70% of the population. Na ikifika wakati wa kura, mama ndo huwa anatokea kupiga kura sana sana. So I think in the wisdom of the president and the right honorable, they saw it fit that as the statement they are, they constitute something or they leave a change. Ndo wakitoka katika uongozi, people will be saying at least during the tenure of President Ruto na right honorable kwa siasa yake yote, at least they left something. Wakasema the issues that affect the common man based on the public participation that was conducted in NADCO, na even these other task forces that have been there before. Issue number 1 ni issue mambo electoral justice, mambo ya IBC. So IBC has been constituted. Issue number 2 ni mambo ya political parties funding. I think so far Exchequer is releasing money to the parties in equitable manner based on ile kura ambayo mlichaguliwa bunge. Ukikuja agenda nyingine ni mambo ya youth inclusivity. It's also an agenda right now. Na ukiangalia kwa mambo ya youth inclusivity, unapata even in appointments right now, this is the first time that you're having a youth as a CS from wakati wa Kibaki. You're having a youth as a PS. You're having even a youth in this committee. You're also having a youth in high levels of even political parties structures, and even in terms of governance, chairman or board directors, CEOs. Then ikikuja mambo ya constitutionalism, ni how we really following mambo ya Montesquieu ya division of separation of powers. Mambo ya Montesquieu ile separation of powers. Oh yeah. Separation of powers ni kumaanisha executive haingili mambo ya judiciary, judiciary iko independent, parliament iko independent, hakuna yenye inaingilia ingine. Haya, pia tunakuja tunaangalia maneno ya corruption, fight against corruption. Corruption saa hii hata iko kwa serikali sana. Imeingia paka kanisani, imeingia kila pahali. Sasa kama huko corrupt, wanasema ndio mbaya. So these are some of the challenges that this committee that was constituted seeks to establish as we engage Kenyans. Okay. So tutaenda paka huko mashinani, kwa kila ward, kwa kila pahali tuongee na vikundi vyote ili wao tupatie suluhisho ile ambao wangeona serikali inaweza wacha kama imeweka mikakati. Gabi, you are a historian too, pia ni mwana historia. Amesema kuanzia 1963 hata watu wapiganangi nani atashinda, inakuanga kuhusu ugavi wa mali. Labda shida kama hii imetokea, why in our national fabric we lose such that ati nyinyi mkipoteza kura mtaki mnaona wale wengine, ama nyinyi mkishinda kura mnaona wale wengine hawafai kupata maendeleo. Yeah, so you see, thanks a lot, Denzel. Let me tell you this. In June last year, when we went to the streets, because I don't like this thing about the Gen Z movement, because it was not the Gen Z movement. The Gen Z were carrying a vision of the entire country, a broken dream that we've been carrying since independence. The way Jama Mezama. So the Gen Z movement was a culmination of historical injustices over time. Right? And so the only difference is how vijana wali manage to breach parliament yenye other movements have not been able to, and move the needle further, so that the administration of the country could be alive with the fact that una watu wengi wanateseka, and they've been harboring this dream for a long time, and hawajakuwa wakisikizwa vizuri, because the Gen Z movement is about listening to the voices of the people, right? So so after the Gen Z movement, the country was taken aback. Guys were shocked that you mean that we could get to this extent of all these institutions we put across to safeguard the interest of the people getting under attack, being questioned, their legitimacy. For example, they went to the Supreme Court and asked, was the justice system broken, for example? Correct. They were asking questions about the Supreme Court. They're asking questions about the Court of Appeal, the High Court. They're asking questions about Parliament. Kwa nini tumekupatia kura yetu na mahitaji yenu hamtekelezi, right? The voice of the people. And that's why they went back to chapter 1, we the people. Correct. The preamble of the constitution. So that they want to take back their power and exercise it directly. And so for me, I was a victim of abductions, by the way. I was abducted. Na wengine walisema by the way sio ulijificha. I can take this advantage to clear the air if they want to. But I feel the young people, because even me, I dream of a better country. Everyone, including you, Denzel, you dream of a better country. Of course, I was in the streets. No one here wants a country that is broken. And so for me, this oversight committee that we've been putting, the 5 of us,
tuko na kazi ngumu bro. We have a heavy duty at hand to ensure that the broken dreams of everyone in this country, dreams of inclusivity, for example, why young people feeling disenfranchised? Why don't they feel Kenya belongs to them, right? We the committee, Yes. this dream, we are the ones to shepherd, like you said, we are the shepherd of these dreams. Yes. And so for me, we want everyone to work with us, to work with this committee. This committee, it's not a political committee. Correct. I'm telling you the truth. Because for me, I told everyone, by the way, I was a victim of the Gen Z movement. I was abducted, held in Comunicado for a long time. Walikupeleka wapi by the way? No, they took me to Kajiado police station. Wakanitoa after 3 days. Na tweets zinakuja bado. No, nilischedule. I'll tell you, mimi si ma Gen Z bana. Unajua ukiwa Gen Z bana una schedule tweets bana zinaenda mpaka watu wanarudi wanasema kwa nini uko kwa jela na una tweet? Na una simu. Na una simu. Hebu tupe abduction story. Walikushikia wapi? No. Okay, so me, it was during the European, I remember very well because I'm a fan of Italy. Okay, of all the European countries, mimi si fan of France, mimi si fan of England, mimi ni fan of Italy. Actually, my son is called Roman, but the Roman Empire. I'm serious. So, I was watching Italy and I think Croatia or Czech Republic. Ilikuwa hiyo 2024. And then ilikuwa ni usiku. So, after midnight game ikaisha, si ndio? So, mimi nikaamua because I love working at night. I'm a night owl, by the way. You find me doing a lot of things at night. Night is peaceful. So, I love working at night. So bro bana, mimi niko kwa study room yangu nafanya assignments zangu during the day bana. During the night. So nasikia mazee kitu inalia huko nje bana. Kwa gate. Sasa mbona anavunja gate yangu? By force, like there's a forceful intrusion into breaching my compound. So I was doubting. I thought ni mtu kuna jamaa wangu hapo neighbor wangu bana. Akona Subaru nyingine na kuanga loud bana. Akitokanga mahepi. Wewe jamaa akitokanga hepi bana. Nakujanga mazana mpaka hiyo kitu inavunja inashikingi gate yangu hivi on his way. So nikasema ni huyo jamaa anapitia. Nikasema wacha nitege kidogo akishaenda because it usually ends after 1 or 2 minutes. Haiendi bro. The noise is still there and it's getting loud. So I ran upstairs. Because that's where my bedroom is. Yeah, wako wamelala. I ran upstairs. Bro, see I'm overlooking my gate. By that time siko na CCTV bado. So I have to check by myself. Si mimi naona bana kuna watu kama unaonanga zile movies zenye monkeys zinafanya hivi. Yeah, Spider-Man. Yeah, Spider-Man. Bro bana. I see people bana outside my gate doing this bana. I'm like, what is happening? Watu rende hivi mazee. So they were waiting because when I got out, when I got out with them, it was 7 Subarus, bro. 7 Subarus. Yes. 7 Subarus, bro. So that day I later discovered walikuwa msako. Yani walikuwa wanapitia wanakuchukua wanakuweka kwa Subaru moja wanapitia tena so ni kama rende inachukua kuna hit list ya hiyo siku. The night of the long knives, right? The long knives. Ukichukuliwa Subaru yako inaondoka. So ukichukuliwa Subaru yako inaenda. So nikachukuliwa. So they came and I told them bana me instead of breaking into my gate nyinyi wakanani wakasema. So me I'm a peaceful man but I don't carry weapons. Mimi I'm a law abiding citizen. So they came in, nikamwambia mnataka nini? Ati wapi hiyo simu yako? They needed my phone urgently. So nikawapatia. Then wakasema ati we want to go with you tukuulize maswali kidogo. Nikasema bana sasa wapi warrant of arrest because I'm not a lawyer but I know these things. But you see I didn't want also to be nikuwe kichwa ngumu. You know ni usiku bana na you know it depends how you react to them unaweza kuliwa hata bana. You know me I like being peaceful. You know the way Jesus unasemanga we are peaceful. Bro me I'm peaceful bana. I'm honest with you. So they went with me wakachukua simu yangu wakapeleka forensics na mimi wakanichukua kanidump Kajiado. So you see guys are tracking my phone thinking niko na simu yangu. Simu imeenda opposite. Kuna rende wananitafuta wameenda Muthaiga police station. Wakinotice watu wameanza kuangi Muthaiga wakachukua hiyo simu tena wakaenda na hiyo Ruiru. So wanatembea na simu yangu na mimi niko Kajiado bro. Jamaa wanakuja kuna oxel yangu pana. Niaje mazee nini mbaya 7 am you me I was scheduling when they found me I'd finished watching football and I was just now doing my things for the next day. Because the next day was the day the guys breached parliament, if you remember. I was scheduling tweets bana. Because I wanted to be on the streets, but tweets zinafanya nini? Zisonge. Unashika? Because me I want to multitask. Nataka nikuwe on the ground na pia online pia niko zinasonga. Kumbe jamaa
wakathink huyu jamaa kuna simu, alisneak in simu wapi? Alisneak in Kwa simu seli yake. Kajiado. Bro, si walikuja tena na hiyo rende tena bana. But they pardoned me like crazy, bro. Like, Wapata hakuna kitu. Sasa hebu niulize, hapo Sentry alikuandikia makosa gani wakikubook? So what they did, I later discovered, the police force works differently. Ati kama wewe uko kwa station kama Kajiado for example, na suspect kama mimi ni suspect, nimeletwa na mtu mwingine kutoka kwa station nyingine, I am the property of the police officer who brought me. Who brought you here? Unanishika? So wao DCI wametoka headquarters ndio walini book in. Akaambia colleagues wao, huyu ni client wetu. Until we come for him, wewe wacha tu akae hapo. So they did not book any offense for me. They booked me under their name. Literally ulikuwa mgeni wa serikali. Mimi nilikuwa mgeni wa serikali, guest of the state. But they didn't write any charge. Because later I was acquitted. They took me to Kajiado Law Court, but the DPP couldn't produce the charge sheet. Charge sheet will take time kukuja mazee. So wakasema tu chini huyo kijana aende because hakuna what are we charging him with. So yeah. Hizi ndo zile story wasona zo. Yeah, correct. So the Gen Z issues, I'm a product of the Gen Z issues, bro. And for me, I am particularly interested in the young voices for this committee of ours. Because we are the shepherds. We are carrying a vision for a lot of people. Mimi sitaki after the committee is disbanded, ama it's over, my mandate is over, youth watuambie, boss ba, nyinyi mlenda huko, mkaanza kushughulikia mambo yenu. Mimi sitaki hiyo. Nataka mimi I've told Kevin by the way. Kevin, me and him are among the few young people wenye wanajulikana. Correct. In public. And we have to be seen to have done something for young people. Kevin. Yes. Penye tumefika saa hii. Correct. Kwanza ile story ya abduction, si Gabe pekee alipitia hiyo. Wasi wengi sana walipitia. Hata mimi nilipitia kwa hiyo regime nyingine. Hiyo tu vile alipitia, hata mimi nilipitia kwa ile regime nyingine. Aya, sasa hebu mimi nauliza basi Kevo. Suluhu ya abductions ni gani? Because it's not kidnappers. Correct. Unasikia mtu kaa Gabe anaekwa in a police custody. Definitely there is no intention to produce him in court. Juu hakuna charge. Man, hii mambo inafaa kuishaje? Mimi nafikiria mambo tu ya abductions kwa sababu I'm also a victim. I was also abducted in the last regime. Kwanza niliabductiwa twice. Mara mbili? Yes, ya mwisho niliabductiwa the last regime was in 2020 December. Time ya COVID. Tumeenda by election ya Msambweni. I was doing the logistics ya pande yetu. So our candidate was called Faisal. Alikuwa independent. That time we didn't have a party. So that time was during when we were saying Jubilee Asili, Jubilee Reloaded. We were confusing the government. So our candidate was called Faisal, alikuwa independent. Na logo yake ilikuwa ndizi. So ilikuwa ndizi high. Then the other side, so walikuwa na handshake yao. So ilikuwa hawa kina Uguda na the former president. Wako na candidate wao anaitwa Omar Boga. So tumeenda Msambweni. So kufika Msambweni, si tumetisha kabisa. Tumeambia party leader wetu, you don't come to the ground, wewe kaa Nairobi. Si tutafanya hii campaign. Tuko na waheshimiwa kutosha, tuko na very good team, na tuko na the right strategies. Na pia tunaomba Mwenyezi Mungu. Na candidate wetu anapendwa na wananchi. So si tukaenda campaign. Tukapiga campaign vizuri. So the last 2 days, now the other side sasa kina Uguda wakastuka. The reason why walistuka ni kwa sababu wakiangalia polls na wako na intelligence wakati huo, intelligence inaonyesha hii candidate wetu ako mbele sana na anashinda. Na anashangaa huyu naibu rais bado hata hajafika huko. Hapo. Na rais wakati huo ako huko Mombasa. Anapiga baba ako Mombasa, watu wanapatana na Omar Boga. Sasa sisi hiyo siku ya elections wakakuwa wametuia mark. So wakaia mark Mheshimiwa Johnson Muthama ambaye sasa ni commissioner. Wakati ndo alikuwa chairman wetu. Wa hiyo caucus. Wakania mark mimi, walikuwa meia mark Mohamed Ali. Walikuwa meia mark ule alikuwa mbunge Mwashetani ambaye alikuwa mbunge wa Lungalunga. Katibu Mwashetani. Mwenye alikuwa former MP wa Lungalunga. Walikuwa metuia mark sisi. Kwa sababu walikuwa wanasema kuna ile roles wanacheza kwa hii campaign. So ukishika hawa siku ya election wao bunge wote wataskata, wataogopa, wataanza kushughulikia hawa. So na ile sisi tulikuwa tumeamua ni kwamba the day before we had decided, ukishikwa kesho wewe tutakutoa tukishashinda kura. Kwa hivyo kila mtu anaenda kulinda kura. Siasa inakuanga kichwa ngumu sometimes. Sasa hiyo siku si tukashikwa. So mimi hata mwenye alikuwa na mimi kwa gari alishikwa pamoja na mimi, Mheshimiwa Koech ambaye sasa ni chairman wa defense committee. Nelson Koech, Belgut.
Na tulishikwa zote, nikamwambia mheshimiwa, sasa hii ndio star yako ina rais. Sasa hii ndio star yetu ina rais. So wametushika tu lisawa, so hata tukatokea kwa picha, mimi ndio nilipiga selfie na nikatuma. Then nikaenda live kwa Facebook yangu. Sasa hiyo ndio, that was our only strategy, kwa sababu that time kama ukosa kwenda live kwa mainstream kwa social media platforms, haujulikani umeenda wapi. Then walitushika, wanasema si tuko pande yenu, lakini ni hii state. Okay. Wanatulazimisha tuende namna hii. So the reason why nimepeana hiyo story ni kwa sababu ile vitu ambayo Oguda alipitia, hata mimi nilipitia kwa the last regime. Ukweli. Na pia that regime kulikuwa wale mapies ambao walikuwa nakutisha sana. Kwanza pande yetu wa mlima. Walikuwa nakuambia wewe rais ni wa pande yako na wewe unaenda pande nyingine. So tulikuwa tunatishiwa sana. Basi sasa mimi naona the best way ambayo tunaweza maliza hii maneno ya abductions, kwa sababu leo unaweza kuwa ndio kwa rais, kesho ni Oguda. Oguda ambaye amepitia maneno atatumia watu wako kufinya. Ukweli. Wale tu. Lakini mimi naona the best strategy ama the only way tunaweza maliza hii maneno ya abduction. Yes. Ni kwamba unajua kukiwa na equitable share of resources. Mimi siogopi nikikuja kupatana na mpinzani na Oguda. Sababu mimi najua hata nikitolewa kwa uongozi, Oguda akiwe bado community yetu watu watapata, region yetu watu watapata resources. Okay. Jambo la pili ni mambo ya police reforms. Unajua polisi wakiwa wameangaliwa vizuri, hata wao watakubali kutumika vibaya. Na hiyo challenge, acha nimalizie. Ile reform ambayo ilifanyika kutoka last regime na hii regime ni kwamba sasa polisi wamekuwa independent. Sasa polisi wako na budget yao. Ile tofauti ya hii serikali na ile nyingine ilikuwa polisi wakati huo walikuwa wanaendea pesa kwa PS. Sasa hiyo wako na pesa yao. So ile hawezi ambia polisi piga huyu kofi. So before atapige huyu kofi, atakuwa amejiuliza maswali mingi. Na mpigie kwa nini? So hiyo tukua tu na police reforms. Na sisi wote tukubaliane kama wa Kenya, irrespective of whoever is in power, irrespective of which government comes in place. Sisi wote tuendelee kama wa Kenya. Mimi nataka kwenda kununua samaki kwa Oliech. Nataka kwenda kununua mboga kwa Akinyi. Nataka kwenda kununua ugali ama kununua unga ama kununua chai kwa mtu fulani. Na tukifanya hiyo yote tuangaliangi kabila. Mimi ni wa kabila fulani. Hiyo ndio tu challenge yenye tuko nayo kama wa Kenya. Mimi nataka kununua samaki Lodwa. Nasikia huko zinakufa fresh. Haya tumepanga na huyu. Tukianza na subcommittee kutembea, lazima tuende Lodwa tukule hiyo samaki. Samaki nasikia inaweza ikiwa fresh kwa inakufa kwa maji bana. I've been to Lodwa. Iko sawa. There's a market called Kataboy in Turkana West. You know, I used to work in the NGO. By the way, people just think we are just online noise makers. Au kutokea we are serious people, by the way. There's a market called, kama wewe ni mtu wa Turkana unawatch hii podcast. There's a market called Kataboy in Turkana West. I lived in Kataboy for a week nikifanya research. Tulikula samaki ile Turkana iko sawa bana. Iko sawa. I'm telling you. Sawa. No, ni feel kama ni fish. No, it's you know, Lake Turkana is not really a freshwater lake. Correct. As such. It's a little bit of salty. So najua ni kama unaweka chumvi kwa fish already. Kwa fish already. Unaona sana natural salt. Bro bana. Hii tamu vibaya sana. I'm telling you. So Gab, what are some of the most important recommendations zenye NADCO ilipeana towards a path of sustainable peace in Kenya? Yeah. So you see, for me, Denzel, the question should be, did Kenyans feel the impact of the NADCO process? Right? Because that will inform the reason why the Oversight Committee is in place. Is in place, yes. Otherwise, the question has always been, kwa nini committees kila saa? Kila wakati. Correct. Right, unanishika? Na kwanza ile NADCO ilikuwa so public, wasa waliona imesonga. Yes. Yeah. You know why? Because it was mostly composed of politicians. Correct. Unanishika? You see, our country is run, we are a political nation. Hata wewe Denzel niko sure on issues to do with the Kenyan issues, you must take a political position on it. There's a political position you have on every issue. People, I'm not a politician, but I'm a political animal. Yeah, correct. Politics is yes. Politics so the reason why NADCO was famous is because it was spearheaded by politicians. The reason why our committee is still not yet famous, if you ask me, compared to NADCO, was because sisi we are not politicians. And inafai kuwe hivo. Because then it means we have no political agenda. Right? Agenda, yes. Msana zaka hivi aseme Oguda has no political agenda. No, of course. Me, I'm not running for, okay. I'm not a politician. Hana direct interest. Yes. Sina direct interest. Yes. But I was answering your question. What was the recommendation that came out of NADCO that informed the committee? Yes. My question should be, kwa nini wa Kenya hawako feel effect ya NADCO process comparatively? Yes. And the reason why we keep going through the entire circle over and over again. Why do you think that is? I will want a situation where Kenyans own processes
The NADCO process, if you ask me, was a political process. It was anchored in parliament. Both sides were leader of minority National Assembly, leader of majority National Assembly. They're the ones in front, right? And so, when Kenyans don't own a process, Denzel, there's a problem. I'm telling you. And so for me, I want our oversight committee to be owned by Kenyans. And that's why we are here. We are telling Kenyans, mimi it's in a political agenda. Believe me, I'm telling you, Denzel, if you can, tell your people, me it's in a political agenda. Nimepewa kazi, nifanye. And because I've been a victim of the Gen Z movement, and I can't say I've paid the ultimate price, because the ultimate price ni ile watu wenye walikufa. Yeah, may their souls rest in peace. But I'm saying, I know the challenges that the young people face in this country. I know the grievances that brought us to this stage. If I can be part and parcel of that solution, my brother, why not? Why can't I go in? Because I don't want a situation where napiga kelele na naitwa nikuje nisaidie kutatua, alafu nasema kwendeni huko, mimi sitaki hiyo kitu. Unanishika? Then why am I here? Why are you there? Yeah. I should be part of the solutions to these problems, my brother. And so, Agabi, to add your point. Hii nchi in the next 20 years you'll be here. Yes. Hao wazee wengine watakuwa kama age is a constant factor, watakuwa wameondoka. Yeah. The next 20-30 years sisi tutakuwa hapa. Yes. So if we fail right now our nation, in the next 30 years we'll be saying we are the problems to our nation. Correct. Because at this age umepatiwa platform nzuri ya kujaribu kupeleka nchi yetu mbele. Now in the right trajectory. Yes. So it's now upon us, Denzel, acha nikuambie. It's now upon us. Na mimi tumekaa na Gabi na my committee na hii committee yetu. Na tumesikizana ya kwamba irrespective of our political affiliations. When it comes to matters the 10 point. Hapo tunasikiza hapo tunafikiria objectively. Kivu. And yes. Kwa hii 10 point agenda kuna story ya deni. Yes. Story ya deni. Correct. Ndakaruza swali mbili. Number 1, are you happy with how the debt issue is being managed in Kenya? Gabe, after amejibu pia nataka nikuje kwako. Our Minister of Finance ametoka ODM. Rate him on a scale of 0 to 10, where 8 to 10 is good, 1 to 5 is just okay, and 5 to 6 5 to 8 hapo ni kusema katikati wastani. Tuanze na yake hapo. Okay, kwa national debt tuache niseme ukweli in terms of our economy. Actually our economy is growing drastically. Inaendelea mzuri, inapanda pole. So when it comes to national debt, is now upon us now serikali to look for avenues to raise revenue. So that tuanze kulipa hii deni. Nakumbuka kwa the first PG ambayo tulikuwa nayo, ambayo ilikuwa madai ya kwanza kutokea mbele ya wabunge. Rais alipeana instruction ya kwamba huyu waziri wa finance na team yake watuletee report ya our current status on matters national debt. So that sisi kama committee to analyze, then to pen recommendations, because that is our work. Our work is to, as the ukiangalia definition ya oversight ni unaletea hizo vitu zote, what ministries are doing, what other stakeholders are doing, then unaanalyze, unaangalia where were we 2 years ago, where were we 5 years ago, where were we 20 years ago, where are we right now, tunaelekea namna gani. Ndio sasa unapenda recommendation, unasema your excellency, hapa kama nchi hatuendi mzuri kwa sababu tunakopa sana na hatulipi, ama tunakopa na tunalipa. So inaweza kuwa ni two ways. Ama tunakopa ya malipo. Ama tunakopa na inatumiwa, inakuliwa. Unajua mambo ni mawili. Inaweza kuwa hivyo. Inaweza kuwa inakopa inaenda kwa infrastructure, ama inakopa inaenda kwa other things ambazo hazi generate income right now. So hiyo mambo ya national debt until paka tupate report mzuri kutoka kwa wizara ya treasury. Hapo ndio tutaweza kuongea kama mambo ya national debt kama tunaenda vizuri ama tuende vizuri. Yeah, so it's a very important point that you ask, because I feel your question, you know, all public officials should be held accountable when they're in office. And so the question you've asked me about how should I rate our finance minister, our treasury minister from 1 to 10. So my answer comes in this form. So when Jacom was asked to send in experts to the broad-based government, he was given a list of dockets that ODM is being earmarked to fail, right? But ODM is being earmarked to? No, to fail. Like, tunajua tulikuwa napewa slots. Fail. Oh, sorry. Fail. FILL. So you see, by that time, the president already done the cabinet halfway, if you remember, after disbanding it after the Gen Z movement. And so, Jacom was asked to send in names for experts to fail. And so, names were floated, because I'm speaking on behalf of my side. Names were floated. And
Believe you me, the finance ministry was among the most contested positions because everyone wants to be the minister for finance, right? And so, as a Kenyan, if you ask a Kenyan, what is the profile of the minister for finance they want, right? Ukitaka unajua ukiwa na pesa yako kwa mfuko unataka mtu anaweza kuchungia pesa yako wewe. Do you trust Denzel Maina with your money? Ukimpatia pesa yako anaweza kuchungia vizuri. So you ask that question, right? So Jacom went through the names of the guys who he was given mwenye anaweza kuchunga pesa yao vizuri. Watu wenye kuna track record. Because for you to be trusted with people's money, public money, mpaka kuwe na mtu mwenye kuna accountability, integrity, mtu mwenye somebody you can vouch for that this guy, if I can sleep soundly knowing my money is safe. Let me tell you, John Mbadi is not only a professional accountant, the guy has shown with utmost fidelity and is one of the most high-ranking members of our party because he was the chairman of our party at that time, if you remember. Yes. At the time he was being seconded to be our treasury minister. He was the chair of the Public Accounts Committee in the National Assembly. The Public Accounts Committee in the National Assembly is the watchdog committee in charge of safeguarding the interests of the public with regards to how our finances are being used by all state agencies, ministries, personnel, and departments. You could have never have found a better person for that job. So for me, I can assure you that with John Mbadi as a treasury CS, the county is in safe hands. Since John Mbadi has come as treasury CS, we've seen, let's say, a fast tracking in the disbursement of funds. Yeah. Tumeona magavana wameacha kulia pesa ifiki. Yes. Tumeona hospitali, hata siku hizi debate ni ya hospitali na mashule ni kama kuna ghost, sio ati doa ikam. So my question now goes into terms of maneno ya devolution. One of the agendas on the report ni kuhusu devolution. Correct. Strengthening devolution. One of the things we are finding is that kuna senators wanaitisha oversight fund, wanaitisha ile fund yao. You'll tell us whether you think that should be included. But number two, we're also finding ile corruption watu walikuwa wanasemanga iko national government. It's trickled down to the counties and it's like it's a bit hamstrung. Hapo hivyo kameshika kidogo. So because fighting corruption is also part of your agenda, how do we twist these two things? Tuanze na Senate Oversight Fund. Sawa, asante sana. So kwa hii mambo ya devolution, one of the ways ambayo serikali inasaidia ku strengthen devolution is one, uliona juzi the president alisign ile county assembly fund. So sahi county assemblies wako na autonomy of their own fund. Ulikuwa unapata hapo kitambo MCAs hawangeza ku oversight governor. Kwa sababu gani? Once you oversight the governor anafinya pesa yenu. So mtaenda kufanya budget making process but you're not being paid per diems, hamulipi mshahara, unapata kuna instances of delayed salaries. Then again, co-option of your team. As an MCA maybe umeambiwa una employ 3 staff. Uta employ 3 staff but hawalipi. So governor amekukripple kama mheshimiwa. So akikukripple inamaanisha you have to be loyal to the governor ndio upate pesa. So ulikuwa unapata a lot of governors or majority of the governors, they used to have what we call puppets as members of county assembly. So MCA ile kitu ambayo amechaguliwa kwenda kufanya, which is of course the same way as an MP, representation, legislation na oversight. Wanashindwa kufanya. Kwa sababu huwezi enda kulegislate kama una kitu mfuko. Ukweli. Kama una hata fuel la kufika hiyo bunge utaendaje kulegislate. Uta oversight aje governor ambaye akona pesa yako. Then the representation, if you're not able to legislate and to oversight, how are you representing? Huwezi represent watu hiyo ward yako. So that was the first agenda ya hiyo bill ambayo president aliasent. So sahi MCAs from this financial year they have their own money. So direct from treasury inaingia kwa assembly zao. So hakuna pale wanaguzana na governor kwa mambo ya pesa. Then number 2, kukakuwa na increase ya ile amount that was being disbursed to counties from 360 billion to 415. Unapata hiyo hata imepita ile mpaka ambayo ilikuwa imeproposiwa na NADCO. Because alikuwa amesema an increase by 15%. Sasa imepita hiyo. Sasa each county now generally the amount that is being disbursed from national government to county government is 415 billion. And then uongeze pia kuna ile equalization fund wanapata. So equalization fund ni based on how marginalized you are. So unapata counties zile za northeastern wengi wanapata pesa mingi kwa sababu hizo counties per se inakuwa marginalized historically. Then number 2, Senate Oversight Fund. Acha ni support senators kwa sababu gani? Senators unapata number 1
wamechaguliwa na wananchi. Before uchaguliwe kama senator, unapata hata unatumia resources kama ya governor kwa campaign. Because wewe ni senator wa kama Elgeyo Marakwet County. So hiyo county ni kubwa. So wewe na governor mna campaign same. Mnaenda ticket moja. Trail mnaenda the same. Alafu ni ticket moja. Then yo vastness you need again ukiingia pale kwa assembly, kwa senate sasa uko na tu mshahara peke yake. So senate wakiwa na oversight fund yao watacho kutegemea governors. Unapata sasa mimi nikisema kama governor wangu ni mkora, nataka kwenda kwa governor na mwambie governor nichunie kitu. Kwa sababu pale nimetegemea mshahara, niko na loan nalipa, niko na sako, niko na watoto, niko na nini unaona? So ile mshahara napata niko always negative. Na sina pale nyingine napata kitu. So itabidi mimi nirudi tu kwa governor wangu. Hata nikijua kwa corrupt namna gani. Sitapeleka mswada yake, sitaambia MCAs, acha tu oversight tu governor. Kivula stick tulikuwa hapa tunaambiwa. Yes. Ati people think governors live in Karen, they live in Runda. Ati hawezi afford your life. Kweli? Lakini mshahara wao, unajua ukifuata mshahara cha nikwambia kama si corruption, governor hafai kukaa Runda kama umechaguliwa Nyandarua kwetu. Kwa sababu mimi ni wa Nyandarua. Sasa unaona tunatoka pale moja. So governor wa Nyandarua anakaaje Runda. Unaona wewe governor you are the local president of that. Wewe unafaa ukae kwa county yako. Kwa sababu wananchi utahudumiaje wananchi kama unakaa Runda na Karen. Na wewe ni governor wa Nandi ama Elgeyo Marakwet ama Nyandarua. So governor anafaa kae kwa. The joke they used to make about that. Yes. Ati when Sonko was governor for Nairobi, he has a home somewhere called Moa Hills in Machakos. Machakos, pale kwa mlima. So the joke they used to say, at all governors live in Nairobi, except the governor for Nairobi. Because the governor for Nairobi lives in Machakos. In Moa Hills, That was the joke. So, I agree with him. My brother, if you're the chief executive of a county, exactly. You are the president of the county. State House is in Nairobi, because Nairobi is the headquarters of Kenya. What do you guys do in Nairobi? Na unafaa ukue Kisumu, for example. And so for me, it's okay to have a satellite office in Nairobi, because the argument has been made that when they are signing bipartisan deals, is these multinational companies, maybe CEO wa Shells, for example, wamekuja anataka kuweka petrol station Homa Bay, na unamit kwa boardroom Nairobi, that's okay, bro. But you can't live in Nairobi. I'm telling you, my understanding of governance is you should be close to the people who you are supposed to represent. Kama wewe ni MCA, kaa kwa ward yako bana. Kaa tu huko. Unafanya nini Nairobi, bro? Governor wakiingia kuna kuwa na hii budget ya governors mansion. Wanajagiwa huko mashinani, lakini bado wanataka kuloot, akuja akae Runda, akae Karen, akae akitusumbua hapa. Kana watu bana. Kana wananchi. Kula nao hiyo chakula yao bana. Glad understand the problem. Ndio mnaita opulence. No, so me I'm not in no way judging anyone's character, but I'm just saying the reason why people are angry in this country is because our leaders are inaccessible. Right? They have to go to parliament to break the doors so that the MPs can see, sisi tulikuchagua na umekuwa umepotea. Hapa ndio huko tutakutafuta penye unapatikana. Had they been kwa mashinani huko daily wanasikiza grievances za watu, there would have been no need the Gen Z movement. I'm telling you. Yeah, true. Because why do you vote yes to finance bill yenye mtu amekata na aenda alikupigia kura, bro? Kumbuka time ya maandamano wasal kwa nasema mniambie ofisi ya MP wangu iko wapi? Nataka appointment. Nataka appointment. Imagine Denzel, people call me. I don't know how they get my number because they had amniweka kwa committee. Mtu anakuuliza bana, natafuta kazi bana, nisaidie. Can you imagine? And I'm asking myself, mimi in the grand scheme of things, ananiuliza kazi kama nani? Because according to me, no, serious. According to me, listen, according to me, there has to be a mechanism in which unemployed graduates or anyone else who is unemployed but on a skill has to. There's an organization called National Employment Authority, NADCO. Right? Kopale Inda. Yes, NADCO. NADCO is the government body in charge of placing unemployed people into various places where they fit. Correct. You know me, I live in Norway because I did my master's in Norway. I did my master's at the University of Bergen. I live in Norway for 5 years. Let me tell you how Norway is the best case system for unemployment. In Norway, when you are jobless, unapewa unemployment benefits. Na stipend. So that you don't be on the streets, bro. For real, whoever you are. But what's the population of Norway? No, let's kiza tu. I'm getting to the point. Then, ukipata kazi, wewe pia unarudisha mkono. Unanishika? So NADCO Norway is called NAV. NADCO Norway is called NAV. NADCO Norway is the central repository
of all CVs, wewe ukitoka NYS na uko na training ya mechanic na unatafuta kazi, unapeleka nini yako kwa NEA ya Norway. When some organization ya mwindi ya go down inataka driver ama mechanic, advertise kwa gazeti, haendi kwa social media, hakuulizi Denzel ati nitafutie best yako he calls Nav. Tells Nav, niko na vacancies ya watu wawili, nipatie majina. There's no Kikuyu there, there's no Luo there. Systems. Nav knows the first person who brought in the CV here were mechanic, first come first serve. In accounting there's something called FIFO when you're clearing files. First in, first out. In Nav, kama CV yako iko juu na vacancy zimepatikana, unapewa wa kwanza. And so on and so forth. Gen Z unasema kwa unemployed. Yet mimi naonanga kwa kila Tuesday kuna MyGov newspaper. Hii yenye kwa The Star newspaper. Wana advertise vacancies. And I'm asking myself, where is NEA in all this? Because NEA is supposed to know who is the perfect fit for this job. Mimi pale niliwaipatana na NEA ilikuwa nikitafuta internship ya uni. Nimeenda parastatal fulani stawataja. Maze nimeenda wamenikalisha hapo day mzima. Alafu sasa wameniambia sawa kila itaivana kila kitu. Lakini sasa enda NEA. Urudi na makaratasi ya kusema sisi sijui lazima tuta nini. Kuna do fulani urudishwa makampuni. Yes. Yes. Oh bro, niko like mimi niende hizo makaratasi zote nirudi hapa. Can you imagine? Zisainiwe. Bro, so me my if to ensure kuna unemployment in this country. Let's give NEA, because I'm seeing NEA, that guy who created NEA alikuwa na vision. Ni tu tujaona hiyo vision. Wasaje active. You know the problem with this country is you come up with a glossy idea. Alafu unapatia mtu mwenye anafaa implement, huyu jamaa hana hiyo vision. The person is not the vision bearer. Ona, so unapata ana implement the way it was not supposed to be intended. And that's why for me, our issues are not laws. If you ask me, correct. We have a lot of laws in this country, bro. Acts of parliament. Our issue in implementation. That's why for me, right now we're having a discussion, is our constitution fit for purpose? 15 years later. Because we've tried to experiment with it. Tunaona hapa kuna punguvu, hapa iko sawa. Unanishika? Yeah. America has been surviving on a one document. Paper tu kuanzia pale juu hadi hapa chini. Inaanza na we the people. Bas. Kwani katiba ni nini yeye? Correct. 17. So you see, katiba is the people. Katiba is not a document. But then there are countries hawana constitution. Imeandika kuna countries that operate without constitution. Lakini kuna social contract. Kuna countries mingi hazina. Kuna social contract na watu. But the law is a social contract. Yes, exactly. So why have to write? Unajua kuna countries ukifanya deal na mtu biashara. Sure. Handshake. Is a good enough Switzerland deal. Is one of I'm telling you. You don't need to write a contract that you tell a lawyer work commission of court. Hata UAE na watu kunaga kuandikiana goodwill. Peshe. Bas tunasalimiana tunaenda na kupisha pesa. We have to teach our leaders. Ni culture yao na mila. Hiyo ona iko within the system. Inasema hivyo. Siwezi kurusha so nikopeshe straight up live handshake unanisort naenda na kurudishia lakini uko watu na lakini hapa tunaita sasa hii so Denzel the issue is trust. We have a trust deficit as a society and so for me you cannot legislate trust. Nilionanga vitu fulani Senegal wase wanatoka asubuhi kwa baro kuna majim kuna manini. Can you imagine asanyi hizo vitu hapa Mosiri anaweka garbage kidogo inaenda unajua shida hii nchi yetu si wote tumekuwa wajanja na si wote tumekuwa watu wanatafuta so unatafuta mbinu ambayo wapi deal tumekuwa nchi ya madeal yenyewe ni ukweli fighting corruption ni muhimu. When I was coming here let me give you finally when I was coming here nilichukua Uber nikatumia Thika Road my Uber driver unaona ile guardrails zinakuanga hapo Thika Road on your way to Ngara sisi zimesanywa zote bana mtu aliweka difference between hii oncoming traffic na hii ya kuenda. So ndio what was the overlap lanes? You're supposed to keep overlapping na kungongana watu kwa magari ku cross barabara at undesignated points. Bro, so my driver was asking me, kwa nini watu wanaiba hizi vitu? Kwa nini? Mimi nikamuuliza, wewe kwa nini wanaiba hizo? So I asked him, I threw the question back to him. Serikali
imeweka guardrails ndio kusikwe na accidents kwa barabara. Unaona, wewe umeiba, umepeleka scrap metal, when the cops come for you unasema polisi ni wabaya. Unanishika? So what do we want? It's a question I'm asking, right? We must keep thinking about it. Yeah, what do we want? Now last two segments tutinge. Kuna vile sovereignty of life. Yeah. Na lazima tu protect, tu safeguard. Even hata sitasema rais, sitasema hata Jacob, nitasema si wenyewe. Kwenyewe kwa wenyewe. Lazima tu safeguard the sanctity of life. One of the major things mlikuwa mnaangalia hapo kwa NADCO report ni protection of the right to picket, hiyo kutokea na compensation of the victims. We are in September now. Professor Makau ameshikanisha committee yake. Let's talk about compensation of the victims. What things are we likely to see? What formulas, what benchmarks are you using? I know you're not the committee itself, but being the ones who oversight the committee, you must have an idea into what Kenyans really want from this sector. So najua agenda moja hiyo task force, because now it falls now and us, we are working now together, because kwa hii mambo ya compensation is an agenda, actually kwa agenda 6 kwa one of our assignments. So one assignment najua watafanya ni kutengeneza a template ama a portal ambayo one ulikuwa affected 2017, because ni from 2017 up to now, up to 2025. Kwanza 2017. Kwa sababu anasema 2017 because hiyo wakati wote wawili walikuwa very active in politics. Yes. Rais alikuwa DP, baba bado alikuwa mpinzani. So kutoka 2017 up to now wote wawili walikuwa in one or another actively. So compensation ikianza 2017 unakuja kwa hiyo portal. Okay, mimi si msemaji wa hiyo task force, but bila idea sisi tuko nayo kama committee ni inafaa kwanza kuwe na portal, then people register in the portal. So kuna active court cases ambayo inashana, kuna watu wamepeleka serikali kotini wanataka compensation. Kuna ile ambayo imekuwa kwa news. Mtoto mmoja amepigwa na stray bullet pipeline, mwingine amefanywa nini. So such cases zote zikuja kwa hiyo portal. Na wenye walisamea serikali, mzazi alisema tu mtoto wangu ameenda, acha tu. Sasa pia unajua wata declare kwamba because sasa wewe kama wewe Denzel ulikuwa affected, sasa wewe ndio utaenda kwa hiyo portal useme mimi nilipoteza a relative ama nilipoteza rafiki. Na unajua lazima uonyeshane kulikuwa na uhusiano, kwa sababu wewe enda kuclaim kwa kina Uguda lazima kutakuwa na verification. Unajua kwa kina Gabi walipoteza kwa yao Uguda. Gabi anajua wale wote wako ama alipoteza mbwa kwa nini sasa wanataka kwenda kuclaim ya Gabi huko. Unaona lazima uonyeshane kulikuwa na uhusiano. Number 2 wakishafanya hiyo portal sasa wao ndo wata identify one by one now based on the strength of the claim. So kuna wale claim yao ni ndogo, kuna wengine wanataka mental, kuna wengine wanataka kupeleka hospitali. So now based case by case ndo itakuwa referred. Kama ni mambo ya hospitali sha inaingilia hapo ministry na hiyo process inaanza. Kama ni mambo ya ujenzi ya nyumba housing wanaingilia, so itarushwa kwa kila department appropriately. Then sasa sisi kama committee ni kuoversight kwamba kila kitu inamefanyika based on claim by claim. I think for me who is a victim of police brutality, we have to define a victim first, and I'm sure your committee, your task force wako sawa because they're composed of lawyers and they wametuweza bana. Mimi si lawyer, mimi sijui. But you see, somebody called me 2 days ago akaniambia ati nilishutiwa na rubber bullets na nikapelekwa KNH na nikatibiwa nikarudi nyumbani, mimi nataka compensation. So see, these are the nuances that we need to take care of. Kuna mtu tu asha heal lakini bado psychologically akikumbuka hiyo experience anasikia ni kama bado bana, you know, akiona polisi. But when I was abducted after I was released, it took me a long time to get used to seeing Subaru Outbacks on the road. I'm honest with you. I had nightmares after my abduction. Nikiona Subaru Outback, but nilikuwa my body was jumping out of my skin. So Lems was Subi next door akipita. So so me hata mpaka sahi I don't think if I have money I can buy a Subaru. I don't think so, because I think your brand name imeshaharibiwa tu hivyo. So for me, who is a victim of police brutality? It is the victims themselves to come up with their own definition of terms. Because isn't that quite anarchical to tell the victims come up with your own definition? No, but that's why I was responding to Kiare's point that compensation ya mtu mwenye amekufa
na mtu mwenye amekuwa named, yes, na mtu mwenye ako na psychological trauma is different. Yes. Acha nifikirie like case example yule boy wa George alikuwa aitwa Denzel. Yes. Wasikia Omsa alikuwa like probably 19 2021. Yes bana. Omsa alikuwa na his whole life ahead of him, get so probably compensation yake na probably amsi mwenye alikuwa 60 mwenye amekulatia gas akaanguka haiwezi kuwa tofauti sana. So wengine wapoteza majob. By the way, I have to ask this. Na wenye walilutiwa biashara hata wao kuna framework kwanza najua interior si interior ni tuliona the other day waziri alikuwa amepitia huko town kuangalia I know there's a framework interior is doing ambayo pia watataa it up na hii task force ya makao mtua so pia wenye waliharibiwa biashara wanaangaliwa pia najua wao waliregister au waliandika because najua interior walikuwa wanafanya hiyo process ya registration yes. There has to be a credible, because it has to be credible. Yes. You know hapa Kenya kuna trust deficit like tumesha certain. Somebody can just appear nasema hata mimi nataka compensation. There has to be, that's why I trust these human rights organizations. Kenya Human Rights Commission, na hiyo government body, wakina Haki Africa, wakina Hussein Khalid. These guys who are in the front line documenting cases of police brutality. Because wao ndio wako na hizo documents. Na hakuna mtu anaweza sema ati uliza leader na ananijua. If a lead documented your case, you can be sure bro, that's a genuine case. So for me, when the time comes, they'll go to the task force. Sasa wamepeleka task force kotini na bado wamesimamisha kidogo. But I'm imagining when the time comes, the task force will be able to listen to all those cases na wana determine according to their framework wenye watakuwa wameweka. Lakini pia koti wakati mwingine unajua inafanyia watu injustice. Kwa sababu wewe ulikuwa unategemea compensation. Sasa hiyo committee imepelekwa kotini. Hiyo sasa mambo yako imehold. Nilisikia makao I read the Star one time because smart people inasemekananga they read the Star. I have no comment. So I read the Star na nikaona makao mtu akisema for some they'll be while validation for some claims is going on, compensation for others will be running parallel. Lakini sasa wakienda koti ni yote imesimamishwa. Hiyo task force yote sasa hakuna kazi wanafanya. So sasa ni halt kwanza. Sasa imehold. So you see, if you're going to court bana to stop a process like that, na kuna mtu anangoja bana, ona there are still guys in hospital paying bills bro. I'm telling you. Speaking of OC, hii ndio itakuwa our final take majamaa. Kuna day watu wamechanga sijui 30k ikapewa activist akaimanage vile alimanage na wasa wakasema nini then sasa kuna kuja hii yenye tunachunga wase from government funds both models are not sustainable lakini next year unaweza pata wase wametokea bado na ni wale wenye wanadungwa maganji za kuchunga wase so what do you say about this blood economy hii yenye wase wana mobilize wanapeleka wase street tu ovyo alafu mnakuja tena mnachangisha do ya kupeleka wase usi ama hiyo ikiisha mnawaacha tu hivyo tukimalizia sasa unajua hii task force wakipewa chance na koti hii wataweza kustreamline mambo yote because hatuwezi kuwa tunafanya similar thing tunachangia Gabi na Gabi pia ile pande nyingine amecompensatiwa na gava unaona so hii inajua hii task force Kenya watafanya jambo la kwanza ni kuweka au victims wote to the limelight ujulikane Denzel is one of our beneficiaries, he's been compensated na kaulisha compensatiwa na hao wengine bado utacompensate data yako mzuri kwa sababu si tuko na data yako unajua kuna well wishers we are compensating the victims yes kuna wale well wishers waliona Denzel yenyewe aliumia wacha tumpatie Gava as a government your government needs to take care of its citizens so this is one agenda of the government taking care of its citizens so wewe uliumia kwa sababu ya kupigania gava so wacha upate compensation kama wananchi walikuchangia well and good the same case sasa uko kwa WhatsApp group watu wanakuchangishia ama umeweka hapo uchangishia watu hospital bill na huyo mtu ni beneficiary wa SHA so unaona so huyo mtu anaona anapata mara mbili hawezi kataa sema tuenda kwa SHA so Denzel let me answer you niambie the point has been made that you can't compensate somebody who's not a victim. For you to be a victim, you must have undergone police brutality. For you to have undergone police brutality, there has to have been, something imefanyika. So, how do we prevent the cyclic blood economy? Because there's no guarantee hakutakuwa na maandamano tena and akakuwa na maandamano hakutakuwa na victims because mimi naona wame identify a very crucial week in Kenya yes so for me Denzel
we need to come. That's why for me, this committee for of us is very crucial. We need to agree with Kenyans need to come to us and tell us, because we are not sure the government will be responsive to our needs going forward, and there will be need for us to go back to the streets, and our rights are protected. Our rights to picket and demonstrate are protected under the law. How can we work together so that we get our voices heard, but government pia wamepata message without anyone, because polisi pia wanasema kuna protesters pia wanawaumiza. But the casualties are both ways. Of course wengi ni protesters, but polisi pia wanasema tukiendanga demonstrations we are ni kama kuna occupational hazard. But then ukiwatuma demonstration hawatangaki kuenda because hao pia wanaweza kulimwa na mawe, wagongwe na gari, you know, those kind of things. Kuna hazards that comes with being an anti-riot police officer. And so what are these win-win solutions that are still protect the right to protest, because people will protest anyway, my brother. Even in the US they are protesting. But how do we mitigate the casualties of any protest? That's why we are asking Kenyans, please, kujeni tuongee bana. Kujeni kwa komiti yetu. One of our mandate is to conduct public participation. So you also a consultative forum. Correct. Yeah. We are going to conduct public participation forums with all interest groups, guys, human rights organizations, these people organizations. Kambana, tupatie ideas. Sisi hatujui hizi vitu zote sisi. But we want to be known as the committee that went with your recommendations and placed them at the doorstep of the implementers na tunawafanyia oversight. Alright. Kenya walisema wanataka hii, mmefika wapi? That's why, by the way, our final report tutakuwa tunaweka March next year. March 6 niliona. Tutakuwa unaona vile umeniambia ni rate mbadi 1 to 10. We will be rating 1 to 10 all these 10-point agenda items. On the issue of inclusivity, on the scale of 1 to 10, tumefika wapi? On the issue of police brutality, extrajudicial killings, on a scale of 1 to 10 tumefika wapi? Wacha Kenyans watuambie, watupatie marking scheme. So Kenyans watupatie marking scheme. Then hii ni marking scheme, tutakuwa tunaambia watu, by the way, nyinyi wa polisi mmekuwa mkiua watu 10 per protest. Since committee kuwe mmekuwa hamjaua mtu. So it has improvement, bro. So this is an oversight committee. We are oversighting the implementation of the 10-point agenda. What does oversight mean? Oversight means tunakuweka on toes. Kama wewe ndio implementer wa hii idea, hii decision. Yes. And then we will be accountable to the public. Pia oversight pale imekwama tunakuamua. Correct. Tunakuamua. Yes. Inaendelea mara mingi. Yeah. Kunaweza kuwa na blockage between ministries. So ministry hii na hii haongei. So sisi ndio tunakuja hapo tunakuamua. Vitu inafanyika, implementation inaendelea. Sawa. Then sisi tukimalizia kabisa, us will be going to the ground. Tutakuwa tunaita watu Nairobi. Actually sisi ile plan tuko nayo, we want to visit all the 1450 wards. Kwa sababu tukienda na mimi Yoguda tumechora hapa plan. Kwa sababu committee yake na sub committee yangu. Tutakuwa tukienda tunaongea na wananchi direct kwa ground. Tunakuja all the wards, we will have to visit all the wards. Because sababu tunataka tukipeana the final report, itakuwa ni Kenya mzima. Nilisema si not a specific group ama group fulani ama community fulani. Itakuwa Nyakach ward, statement yao iko hapo. Ukienda ward nyingine huko Garbatula, statement yao iko hapo. Kwa sababu na tutakuwa tumeenda na tumeattach photos na hata wao wenyewe wamesema, because even as we rate, vile Good amesema, even as we rate what government is doing, hata si wenyewe tutakuwa tunaretiwa. Ukweli. Because unaweza rate wale watu 10 na wao retiwe 1. Na yako imeanguka hivyo. Na wao imeanguka hivyo. So utapata pale nyingine in the next 30 years utakuwa umezama. Asante sana Kevo. Geba, asante sana. So last word. Yes. Kenyans, this is not a political committee. Correct. Hii ni committee yenu. And mkuje mtusaidie. Na hizo ideas mkekuwa na Kenyans, this is not a political committee. Hii ni committee yenu. We want you to come we will be coming to you to public participation forums. Please, any issue you will want us to address, kuja na solutions. How will you want us to implement it so that we can carry forward your vision for a better country, because we want this country to be for all of us. Correct. Hata mimi nataka hata siku moja nikiretire nikae nyumbani nikijua niko na country yenye tuliweka foundation yenye iko solid for take off. Kila mtu sasa ako sawa, maneno ya kwenda kwa sisi kila sana tunaumia. We want to put an end to that. So thank you so much for the time, Denzel and your team. We will keep coming back to Kenyans. Please embrace us when you see us. We are part of you.
we need maximum support. For this committee to succeed, we need your goodwill. Thank you so much and God bless you. So I think me just to echo what my colleague here amesema, sisi wote ni Wakenya na tupendane. So bila hata committee lazima tujue sisi wote ni Wakenya, tukae kama Wakenya irrespective of the next elections. Bado mimi nataka kuinteract na Mkenya mwenzangu. So nikipatana pale nje tukunywe chai, tuendelee tu na mambo yetu, lakini tujue at the end of the day, with or without the committee or with or without the government, we are a people first. Then number 2, we are Kenyans. Before even you go to our tribal cocoons, we have to realize we are Kenyans. Ini nchi kwanza. Then hii Kenya yetu, it's bigger than us. Ukweli. In the next 10-20 years, unajua hii maisha Mungu ametupatia. Ukweli. Huwezi jua kesho utakuwa wapi. So irrespective of that, lazima tukae pamoja na tuungane bila hata committee ama hata na committee, na tukikuja kwenyu, please tafadhali mtufungulie milango, tusemezane, tusikizane, leta hiyo maoni yako yote, whether good or bad, bado tuta accommodate. Hata mkitusalimia bado tutasalimika. So vile umesikia, the committee will be on the road to collect your views. System ni kama ile ya community health promoters, door to door, 1450 words, wakiokota maoni, muwakaribisha, na msipokaribishwa pia mkubali, hiyo ni part of tutajikaribisha. Na pia tutajikaribisha. Sawa, ladies and gentlemen, that has been episode 19 of the Mufasa podcast. My name is Denzel. On the Mufasa show, we seek truth from the facts, and in honor of our guests, I'll leave you with one quote, na acha mguess kwenye imetoka. If you must bow, Gabe, wamalizie. If you must bow, let it be to a lofty mountain. It's a wisdom from the Maori tribe of New Zealand. Sawa. Asante sana. That was been episode 19. Thank you.